I was supposed to jump on Vijay's back. I was so scared because every time Vijay sir was Deebajodi Panchadeebam Pooja Oil. Deebajodiyil illangalilum ullangalilum pavitram paravatum. Lion Desert King Dates வாங்குங்க. Lion Desert King Dates. சிங்கம் போல strength எனக்கு. MP developer launching Villa Vaibhavan October 4, 5 and 6 now at Suriya and Kunratur. For booking call 7825806806. Basically I am very shy type guy ma'am. First time நேர்ல பாக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஷிவரிங் ஆகுது. Badri. I was supposed to jump on Vijay's back. I was so scared because every time Vijay sir was Vijay sir, and he's really like grown into one of those superstars, and you know the audience loves him. Now he's entering politics. Yeah. I've seen that எங்க எல்லாருக்குமே வந்து சூர்யா ஜோதிகா அவங்களுடைய அந்த பேர் அதெல்லாமே பிடிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே? Both of them are very sweet, very lovable people. Surya sir is like, he's like a thorough gentleman. That was the time they were ready to marry இல்லையா? Correct. Guessed it? No. Initially no. நிறைய locations ரொம்ப, you know, sometimes so cold and ice and snow, everything so beautiful. But அந்த டைம் வந்து அந்த chillness அந்த இதெல்லாமே இருக்கும். But expression. Expression on camera வந்து அது freezing expressions. But social media and digital world, as much as it's appreciated that we are getting so much information from across the world, you must also stay away from it, because somewhere that itself starts creating mental health problems. I mean, there are women who look exactly the same after delivery. Yeah. They don't change. They'll, like if you look at Alia Bhatt now, she looks stunning, or Shriya Saran. But it's a process. Some people always he keeps mentioning you as akka. So off screenly on the bonding வந்து I think பயங்கரமா ஷேர் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Very grounded, very simple, no airs about him. A very calm, happy space. Little Talks அனைவருக்கும் வணக்கம் ராஜித்து. ஸோ இப்போ என் கூட prettiest and ever gorgeous Bhumika அவர்கள் தான் இருக்காங்க. வணக்கம் மேம். Very excited to have you in this lovely conversation. Thank you. Thanks for your time. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பேசிக்லி ஐ எம் வெரி ஷை டைப் கை மேம். அவ்வளோவா வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டேன். பட் அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. யூஸ்வலி வந்து உங்களுடைய ஃபிலிம் சாங்ஸ் வரும்போதோ இருக்கட்டும், உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது பர்சனலி எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவ்வளோ பிடிச்சி நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் வாட்சில் வந்து இப்போ வரையும் ஐம் வாட்சிங் மேம். அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் நேரில் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஷிவரிங் ஆகுது. பட் அதனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப செலக்டிவாக சூஸியாக நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட மினிமல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் இங்கே பண்ணியிருக்கீங்க. பட் த லவ் யூ ஹவ் பீன் ரிசீவிங் ஃபார் திஸ் மெனி இயர்ஸ் இஸ் இம்மென்ஸ். எப்போ வந்து பூமிகா மேம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க தமிழில் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஃபார் எவர் அது எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. எப்படி அந்த மேஜிக் ட்ராக் பண்ணீங்க? I think it's just God's grace and good luck that I have. I've not done too many projects like you said, but rumba audience lo, you know, I've got so much love and so much affection. They've received all my films very with so much, you know, with open arms is what I'm saying. And I accepted each of my characters that I played, from Badri to Roja Kutum and Jilunurkar, all of them. Yeah. So I'm very grateful to God for everything. We have been looking you as a Tamil girl only. ஏன்னா உங்களுடைய அப்பியரன்ஸாக இருக்கட்டும், லிப்ஸிங்காக இருக்கட்டும், நீங்கள் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும், அவ்வளோ வந்து ஜஸ்டிஃபைடாக அது இருந்திருக்கு. எப்படி அதை கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணீங்க மேம்? அதுக்கு நீங்கள் போட்ட எஃபர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அதை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு. So I think it's a lot of hard work. I have to learn my lines, you know, constantly. It's like school work, you know, or every time you're given lots of dialogues, lots of lines, you have to sit and keep remembering, keep studying like school kids. And I still do that because every time I get the hang of the language, Tamil, Telugu, I travel back. Okay. Aprama there, I don't have anyone to, you know, talk to. Puriyudu. And that's it. Finish, it's gone. போயிடுச்சு. அந்த கேப்னால உங்களுக்கு வந்து அது கான்ஸ்டன்ட்டாக ரிமெம்பர் பண்ண முடியல இல்லையா? ஓகே. ஸோ நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு செட் ஆஃப் ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன்.
அதில் உங்களுடைய ஃபேவரட் சீன் ஆர்எல்ஸ் இந்த சீன் எடுக்கும்போது பிஹைண்ட் த சீனில் நடந்த ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட்டோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும் எனக்காக. ஓகே, அதில் ஃபர்ஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் Badri was my first Tamil film. Yeah. So the journey was very nice because exciting, nervous, not sure what I was getting into. But I remember this one particular song we shot in, we were out of country and I was supposed to jump on Vijay's back. I was so scared because every time Vijay sir was going to lean forward and I have to go piggyback. I thought, what if he leans forward more and I fall back? It was my thought. I was so scared. So that I remember particularly. And I think that's about it. Then there's this scene where there's a fight scene and all. Yeah. That whole stadium. Yeah. So that I remember. ஓகே, யூஸ்வலி வந்து இப்போ வரைக்கும் விஜய் சாரை வந்து ஒரு ஷை டைப், அவ்வளோவா அவர் பேச மாட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அந்த டைம் நீங்க பத்ரி பண்ணும்போதும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இருந்தாரா, இல்ல வெரி ஜோவியலா ஏதாவது பேசி? Then also mostly quiet. Sometimes he would talk a little, but mostly quiet. So சில்லுன்னு ஒரு காதல்ல your favorite? I think that scene where I talked to him on the phone. Okay. Under the blanket. That one. And, husky voice la. And I think after I come back and then I have this dining table scene. Yeah. That one. Okay. அதே மாதிரி வந்து நீங்க பேசின டைலாக்ஸா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே வந்து அவ்வளோ இதுவா இருக்கும். எஸ்பெஷலி அந்த எமோஷனல் சீன் ஒன்று வரும், நான் உங்க கூட 100 வருஷம் வாழணும் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்ற சீன் மேம். அதெல்லாம் நீங்க போய் யூடியூப்ல இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கட் பண்ணி அவ்வளோ பேர் வந்து அதை ஷேர் பண்ணி எப்பவுமே வந்து ஒரு ஜோனுக்கு ஒன்று போயிடுறாங்க. அந்த ஃபிலிம் வந்து அது அவங்கள கொண்டு போயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி. ஸோ எங்க எல்லாருக்குமே வந்து சூர்யா ஜோதிகா அவங்களுடைய அந்த பேர் அதெல்லாமே பிடிக்கும். அஃப்கோர்ஸ் அவங்க கூட நீங்க வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த லவபிள் கப்புள் கூட. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே? Both of them are very sweet, very lovable people. Suriya sir is he's like a thorough gentleman. Okay. Totally. And Jyotika is really nice. She's down to earth. We used to, we've not spoken much, but whatever little I've spoken to her, it's been very nice. Okay. Very, very simple. Okay. At heart. Okay. Yeah. That was the time they were ready to get Correct. married, Ilya. Correct. So you guessed it? No. Initially, no. Patta But secret. No, I knew they were dating and all, but not like they were going to get married soon. உங்களுடைய ஜேர்னி விஜய் சாரா இருக்கட்டும் சூர்யா சாரா இருக்கட்டும் அவங்க கூட நிறைய ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அவங்களுடைய க்ரோத்தாக இருக்கட்டும், மறுபடியும் வந்து அவங்களுடைய ஃபிலிமில் வி வுட் லைக் டு see you. பட் நீங்களே வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருந்தீங்க, ப்ராமிசிங்கான ரோலாக இருக்கணும், அது என்ன வந்து கரெக்டாக அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்களும் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ about their growth? From the time I'm in Badri, I did, I think 2000? 2001. Yeah, 2001. Yeah. 2000. So I've seen that journey of Vijay sir, and he's really like grown into one of those superstars, and the audience loves him. Now he's entering politics. Yeah. He's forming his own party. I've seen that craze from then, how it's grown to such a high, big level, and I'm very happy to see that. Even with Suriya sir, he's really done very well for himself. He's selected some of the really fine films, meaningful films, and so nice to see someone who's doing such different and good work. முன்பேவா அஃப்கோர்ஸ் வந்து நிறைய பேருடைய பிளேலிஸ்ட்டை ஸ்டில் வந்து அது ரூல் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸாக நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் அந்த பாட்டுக்காக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணீங்க. அதுக்கு மட்டும் இல்லை மேம், ரோஜா கூட்டம் படத்துலையும் சரி வேரியஸ் லொக்கேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி வந்து பத்ரிக்கும் வந்து சாங்ஸ்க்கெல்லாமே நிறைய லொக்கேஷன்ஸ். ஸோ இந்த ஃபாரின் போய் அந்த லவ் ட்ராக் எல்லாமே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது, விட்னஸிங் சோ மெனி நியூ ஏரியாஸ்லாமே பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த டைம். Very, the kind of work we all do as actors and as film people, we have had the opportunity in those days to travel abroad a lot. Now, I don't think it's so much. It's more studio songs and all. Green mat, mostly there. Yeah. So, our times we used to travel a lot, and I'm very happy. I got to see so many places. The Roja Kutam, we shot in, I think, Manali. Okay. That was Manali. Rest was all Switzerland. Both the songs were Switzerland. So, nariya locations, rumba, sometimes so cold and ice and snow, everything so beautiful. Okay. Yeah. But அந்த டைம் வந்து அந்த chillness அந்த இதெல்லாமே இருக்கும். No expression. எக்ஸ்பிரஷன் ஆன் கேம்ல வந்து அது freezing expressions. அந்த ஆப்பிள் பென்னி சாங்ல எல்லாமே வந்து ரொம்ப so cold. Yeah.
But then you have to express in that, it's difficult. It's very, very difficult. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் இஸ் ஆப்வியஸ்லி MS தோனி தி அன்டோல்ட் ஸ்டோரி. அதில் வந்து ஸ்மால் போர்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த கேரக்டருக்கான இருந்த அந்த ஒரு எமோஷ்னல் கனெக்ட் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அது இருக்கும். ஸ்டில் வந்து கவுண்ட்லெஸ் டைம்ஸ் அந்த ஃபிலிம்ஸை வந்து விட்னஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ அந்த படம் That was my first film as a sister character role. And I was not sure if I should do it or not. But then definitely I wanted to work with Neeraj sir. One. And two, it was a biopic on one of the best cricketers in our country. And so I thought I don't want to miss this opportunity. And the scenes that he told me was the sister at some point encourages the brother to go ahead with his dreams when he's a little unsure. So I said, I definitely want to do this. Even though the role is small, I'll do it. Okay. Appuram, almost 9 years now, I'm doing brother. Same as sister role. But this is very different role. This is an entire, I think the whole movie is more of a brother and sister relationship. The bonding between a brother and sister. And how, there are these cute emotions, sweet emotions, happy, sad, at times drifting apart, getting together, that kind of a film. All kind of emotionsல வந்து இது இருக்கும். Did you had any conversation with Dhoni sir during that journey? No. No. So how much did you admire him as a cricketer as well as character? Cricketer, we all admire him. He's one of the, not just the finest cricketers, but one of the most calm sportsmen. Because he's very, very, very calm on the field. He doesn't lose his, I think, temper. And he's not easily disturbed by what's happening. So there's so much to learn because he's always in that zone of a very relaxed mental state. Yeah. There are sportsmen who go in different zones. But for me to see him so balanced is a very fine thing to learn, Also, I'd like to ask about performer Sushant sir. So he nailed it actually. It's an evergreen performance from him. So he obviously everyone loved him in the film. He did a fantastic job with his performance. Really nice and really dedicated to what he was doing, focused. I think he really nailed it because he just did, I think, look-wise or performance-wise like Dhoni sir. Okay. Yeah. Also, your Telugu debut, Kushi, அது வந்து ரீரிலீஸ்லயும் வந்து they are celebrating அந்த ஒரு கிரேஸ் அது வந்து பயங்கரமா இருக்கு. ஸோ அதுல உங்களுடைய ஃபேவரட்? So I'm very happy. I mean, after 20 years almost, the movie re-released and it was such a nice thing. I was not here. I was out of country. Okay. And Ratnam Garu called me and he said that we are releasing the film again. Okay. So I was very, very happy to hear that. Yeah. And I think even after 20 years, people went and saw the movie in theatres and they were bowled over again. Even the younger generation. Yeah. They really liked it. So, super happy. Okay. Last two films. One is Roja Kutam. Another one is U-Turn. These two films. Roja Kutam was also very close to my heart. A very sweet, simple love story. And a great experience working with Shashi sir and Shrikant. That was a debut film. Very sweet boy at that time, young kid. We were both like so young when we were starting off. And really nice person to work with. Roja Kutam songs were also really nice. Apple Pinne. And then there was this song where I rode the bike. Which one was that? I'm riding a bike in the song. Yeah. That song is there. Then U-Turn again was a different film that I did. The concept was, of course, it's a remake, but the concept was very different, so I took it up. Usually, உங்களுடைய ஃபிலிம் சாங்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் வில் கம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த டிவி வில் ஜஸ்ட் அட்மையர், அவ்வளோதான். How do you look after அந்த நாஸ்டாலஜிக் மெமரிஸ்லாம் ரீகலெக்ட் ஆகுமா? சம்டைம்ஸ்ல வந்து வீட்டில் உங்களுடைய ஹஸ்பண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை சன்னாக இருக்கட்டும் அவங்களாம் பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுடைய? So I don't talk much about my professional career works and movies and songs to my family, not much. But yes, sometimes I do get nostalgic and I see the songs that I've shot or some of the scenes
also because I want to see how I was then as a performer and how I am now and how I can improve further. இன் தெலுங்கு, தமிழ் அண்ட் பாலிவுட் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுடைய டெபியூலேயே வந்து எல்லாமே வந்து பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆயிருக்கு. அந்த ஏர்லி சக்ஸஸ் அப்படின்றது வந்து அது ஒரு ஆடட் ப்ரெஷராகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி சூஸிங் நெக்ஸ்ட் அப்படின்றது வி ஹாவ் டு பி வெரி கான்சியஸ் இல்லையா? அந்த டைம் அது அந்த ப்ரெஷரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க? கரெக்டாக அது எப்படி அந்த நெக்ஸ்ட் ஃபில்மோகிராஃபி எல்லாமே பக்காவாக சூஸ் பண்ணீங்க? அதை பற்றி கேட்க. Actually, fortunately, I never felt the pressure. Okay. And so I just took decisions based on my gut feeling and what I wanted to do or the kind of people I wanted to work with. But I never got into this whole thing of the pressure that I've done this, so I have to do something else. I just like when I did Kushi, Okkaru and Simadhuri, all three were really big films, big budget films with big producers, big directors and big actors. Immediately after that, I did a film called Misama, which was a really small budget film with a relatively new director who had done one film, which of course had won National Award. Yeah. And Neelkanta sir. And the actor was, the main lead was someone who played Pawan sir's friend in Kushi. Okay. So I took that jump and I did that film. You know, it was like from here, from the big commercial films to this. But I consciously made that choice because I love the script. And fortunately, it did very well. Today also people talk about it. Okay. அதே மாதிரி do you have any regrets? இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எனக்கு நியர்பை வந்து அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது தமிழ் ஃபிலிம்? இல்லை, வேற லெவல் மேம். ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் நினச்சதை கிராப் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? யூ ஹவ் யூஸ்ட் எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வைஸ்லி இல்லையா மேம்? ஓகே. I feel satisfied with whatever is there. Done. I'm happy. ஓகே. அதே மாதிரி வந்து அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரையும் ரொம்ப கிரவுண்டடாக, ரொம்ப ஹம்பிளாக அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து எங்கேயுமே நாங்கள் சேஞ்ச் ஆகி பார்க்கவே இல்லை. அப்போ எப்படி ஒரு பூமிகா மேம் பார்த்தோமோ ஸ்டில் இத்தனை இயர்ஸ் கழிச்சும் அதே மாதிரி தான் பார்க்குறோம். அந்த ஒரு 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 பீயிங் ஆல்வேஸ் சேம் அப்படின்ற ஒரு பேஜில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப டஃப், அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த ஒரு ஃபீல்டில். ஹவு டு யூ மேக் எவ்ரி திங் possible? I think the credit goes to my parents. My mom is no more, but my father is there. They're very grounded, simple people. My father is also a very simple human being, though he's from the army, retired. Also, the fact that I don't go out much, I don't socialize and party much. So I live in this small little world of mine, and I read books. I stick more to nature and outdoor activities, so I don't know what's happening. Okay. And when you don't know, you're not affected, because human mind is such that the more information you take in, whether it's good information or bad, somewhere it starts to seep in. It's like every drop of water goes into the earth. Somewhere it goes in, right? So if you keep hearing about how good you are and how, somewhere it might start getting into your mind. And if you keep hearing your movies have failed or not done well or whatever, it might start affecting you. So if I'm away from everything, nothing goes into my system. I'm just connected to ordinary, normal people, to more of my kind of mothers, school moms, or my friends who are not from the industry, some from the industry also. But I think it doesn't get into my system and I don't get affected. இந்த கொஸ்டின்லேயே மெயின்டைனிங் மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த மூட் ஸ்விங்ஸாக இருக்கட்டும், சம் கேசஸில் லோ ஃபேஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அதில் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து ஈஸியாக சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிறதுனால தே எக்ஸ்பிரஸ் வெரி மச் இல்லையா? அதனால் நிறைய அஃபெக்டும் ஆவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஃபேக்டர் பற்றி கேட்கணும். ஹவ் டு யூ மேனேஜ் டு? ஸோ ஐ திங்க் I always stick to 3 things. One is to regular prayer. You must continue to do meditate or pray, whatever you do. You must stay outdoor with nature. Okay. Take walks in the parks or garden or wherever you find nature. And read books. Books, all these 3 things keep you grounded and sane. And of course we express what we express on social media. But social media and digital world, as much as it's appreciated that we are getting so much information from across the world, you must also stay away from it. Because somewhere that itself starts creating mental health problems.
because you're only addicted to a screen. You're sleeping with a screen, you're eating with a screen, you're talking to a screen, you're going to the washroom with a screen, for heaven's sake. I mean, people even take it to the washroom. So when you're not leaving it, how are you ever going to be sane? It's going to start mentally affecting you. So whoever is hearing, and people who are going through the up and down of life, especially the down, please avoid, stay outdoors, read more, pray, stay happy. ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும், மென்டல் ஹெல்த் எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் பக்காவாக அதை மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஐ திங்க் வந்து அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறமா கூட சம் கேசஸில் வெயிட் போடலாம். பட் நீங்கள் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்றது எனக்கு தெரியல. யோகாவா இல்லை என்ன அது? I had also put on weight. It's not like I didn't, but my son is already 10 years, and so you start working on yourself, you work out. Some people lose weight sooner, some people lose weight a little later, but it's okay. It's not bad. It's not like you have to lose weight in 1 year or 2 years or 3 years or 1 month. I mean, there are women who look exactly the same after delivery. They don't change. They'll, like if you look at Alia Bhatt now, she looks stunning, or Shriya Saran. But it's a process. Some people come back to their physical fitness sooner and some come later. But you must keep putting effort into daily exercise and walks. It'll keep you mentally healthy also. தேங்க்யூ. இத்தனை விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்காக நீங்கள் ஷேர் பண்ணது. அதே மாதிரி வந்து பிரதர் பற்றி பேசும்போது ஜெயம் ரவி சாராக இருக்கட்டும், அந்த டீமே எல்லாருமே வந்து என்ன மாதிரி ரிலேஷனில் கனெக்டாக இருக்கீங்களோ அந்த ரிலேஷன் வச்சு தான் பேசுகிறாங்க. ஆல்வேஸ் ஈ கீப்ஸ் மென்ஷனிங் யூ as அக்கா. ஸோ ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லேயும் அந்த பாண்டிங் வந்து ஐ திங்க் பயங்கரமாக ஷேர் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Tell us about that special bond with தம்பி. I really had a good experience working with Jayam sir. Really sweet person, really, really nice person, and a thorough gentleman, very sweet, always, very calm on sets, very grounded, very simple, no airs about him, just a very calm, happy space. Okay. Quiet, happy, peaceful person. The humor sense எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அவருக்கு? Every now and then he comes with this little line which will make you laugh, and then he'll be like, okay, done. But he's very sweet, really nice. Also, we saw a video a few months back that நீங்க பிரியங்கா மோகன் அப்புறம் சரண்யா மேம் எல்லாருமே டான்ஸ் ஆடி பயங்கர கலாட்டாவா அந்த செட்டையே வச்சிருந்தீங்க. ஸோ அது பார்க்கும்போதே எங்களுக்கு தெரியுது ஒரு சீனும் ஒரு டேவும் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி. Tell us about that crew, your gang. Everyone, like I said, this movie is very, it's coming out on screens, and it's left a lot of wonderful memories for me. Shooting in Ooty, bonding with Saranya ma'am and Priyanka and, Natty sir, Rao Ramesh garu. It was like a family. I mean, after a long time, I worked in a film where there's the entire team, Rajesh sir, Ramesh garu, everyone. It's been so nice that when I came, I used to go back home. I used to always go back with a smile. Okay. 10 days work, 5 days, 7 days, whatever work I went every time. I used to always go back home feeling happy. Okay. Happy, satisfied, and blessed. Okay. So it's one of the best teams I've worked with. Okay. அதே மாதிரி பிரதர் சிஸ்டர்ல ஹைலி எமோஷனல் சீன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹேண்ட்லிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் சீன்ஸ் எப்படி இருந்தது பிரதர்ல? I mean, some of the scenes are very intense and emotional and really nice. So I'm hoping you all see it soon and enjoy. இத்தனை வருஷம் கழிச்சு எங்களுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட்ல உங்களை மறுபடியும் நாங்கள் விட்னஸ் பண்ண போகிறோம். Wishing you only the very best from our team. Thank you so much. Thank you.